Good evening, viewers, and welcome to yet another edition of Youth Dialogue. So, this is just one of those episodes where we go up country in collaboration with Action Aid the Gambia to take a look at the amazing work that young people are doing in rural Gambia. So, in this episode, we will take a look at individuals who have been supported by Action Aid, and one of the most amazing aspects has to do with the making of reusable sanitary products. Also, you'll see me in the farm, having fun with a farmer who's doing extremely well, and the fact that he's looking forward to transitioning from chemical agriculture to organic agriculture. So it's an amazing program. Make sure to stay with us, and then we'll get to enjoy this together. It was an amazing journey, and I'm looking forward to another one. We're still here in Opanyomi, and now we found our way to Kirchikam. I have with me Abdullah Jallo, who's also a beneficiary when it comes to Action Aid support. So as we always do it every single time, when it's this time of the year, we actually go to the farm, talk to young people about, the farming season, the prospects, the challenges, and the list goes on. So Abdullah Jallo tey, thank you so much. Ñëw nañ fi Kirchikam. Foog naa bii moo nekk first time ma ñëw fi nag. So Kirchikam fii lan a fi ne? Fii Kirchikam fii bay am na fii. So ñun bay lañuy dundee. Okay. Waaw. So daanaka suñu lépp si bay la. Waaw. Dañuy bay gerte, dañuy bay dugub, mboxa ak xaal yëpp. Waaw. Léegi last year balaa ñoo dugg si this year mbéy mi last year naka nga ko gisee? Mbéy bi last year gisee naa ko daanaka dugub bi melutoon noonu. Te tamit gerte bi tamit the same thing. Engrais bi tamit gis nga dafa cher tamit. So dugub bi tamit meloon noonu daal. Okay. So engrais bi mooy fertilizer bu tubaab bi. Waaw, waaye léegi gis nañ ne jamono mu ngi change ba nga xam ne léegi engrais buñ dee use moo nekk bu organique bi, comme boo xam ne rek sa kër nga koo defaree nga use ko, boo xamante ne sa farm bi du am benn chemical, yëpp organique la moo nekk. Fii nii doo leen dee use boobu. Nag yi tamit ak fas yi tamit tos bi. Waaw. soo amul nag ñu mel ni man awma nag. Waaw. So duma mun a use boobu noonu. So fekk ma jënd engrais bu tubaab bi. Waaw. So bu dee am nga ay nag moom mu nga ko def si sa tool bi. mu nekk foofu noonu ba nawet bi jublu nga génne ko foofu noonu. Okay. So loo fa ji bu dee dugub nga fa ji. Dina dem gis dugub bi moo gën a baax. because tosi nag bi moo gën a baax bu engrais tubaab bi. Waaw. te boobu tamit moo gën a dundal suuf bi. Okay. waaw mun naa dem ba ñaari at. Léegi yow kañ nga door yëfi farming yëfi béy agriculture kañ nga ko commencé? man yàgg na. ji bi maa nekk xale maa si. Léegi yow mus ngaa dem school? waaw dem naa school. dem naa bi grade 8. because man benn doom bu góor laa. man a suma ñoo fa nekk. so fekk ma sacrifice ma dimbale suñu waa kër yi te maa ngi am ay rakk yu ndaw tamit. So da nga am pour bàyyi school? waaw. pour nga mën a dimbale gars yi. waaw dama dimbale nawet si jëlee damay bay dugub bay gerte. so nawet bi si demee bi mu jeex damay dem Kombo liggéey foofu tamit. waaw. so fi mu nekk nii yow Kombo nga jógee pour ñëw liggéey fii. waaw Kombo laa jógee. so yow Kombo ban façon liggéey nga faa def? man si wàllu oto lañ nekk. apprenti. ok. so yow daal yaa ngi diggante Kombo ak fii. Kombo nga def sa moto pare si. ñëw fii nawet su jotee ma ñëw fii. nawet su ñëwee nga jot fii afta nga delluwaat. ok yëpp pour dimbale sa waa kër ak sa rakay. waaye gis nañ ne nga ne grade 8 nga am, which means ne mënuloo jeexal sa school bi. so yow tey lan ngaa def ba sa rakay mën a jeexal seen school. jàppale leen rek. su ma amee sport li xale ma jàppale leen. gars yi fay seen school fees bi. ñu try ba ñu wàcca. waaw. waaye di nga try encourage leen. incha allah.
waaye si area bi fii am nga ay raka yu jigéen. waaw am naa rakk jigéen ñaar. waaw ma bëggoon a xam rek yi fii xam nga léegi lu waa Gambia wax na ne xale yi waruñoo dem teel a sëy so naka la loolu mel fii si area bii nii jël xale yi di leen maye xam nga. non fii moom fii nii. kecc kam fii non. Amut gaa amut fii. because fii ku fi sëy daal dafa dem jànga ba jeexal. ok yaa mu dem sëy. mu dem sëy. forcé wuñ fi kenn. forcé wuñ kenn. waaw waaye xam nga yow góor nga te da nga am ay raka yu jigéen so dafa mel ni léegi yow sa responsabilité la. waaw fii moom nu moo gisee yëpp. dëkk bi moom. gisuma fii ko xam ne xale bu ndaw ñu may la jëkkër. nga dem non. mbaa su amoon sax di nga ko fi wax. non dafa amul sax. amut fii. ok léegi wax nga ne challenges yi of famine ak mooy engrais bi ak yeneen ak yeneen so naka ngeen di overcome loolu comme loolu yëpp mu ngi fa mooy problems yu am comme xat-xat yi waaye naka ngeen dee demee ba loolu du leen affect ba ngeen mun a ji def yëpp normal naka ngeen ko di mun a defee. waaw ñun fii nii. fekk ñu try suñ demee ba nawet si jotee. suñ jiyee suñ amee xaalis dañuy jënd engrais tamit. ñu boole ko ak tos bi. ngeen jaxase ko. waaw dañ koy jaxase. bu dee am nga tos tuuti nga jaxase ko. waaw. waa gis nañ ne dëkk bi métti na si ñëpp nag ku nekk ak naka la métti si yow ba pare ku nekk ngay wax ne xam nga xaalis bi dafa tuuroo boor inequality mu ngi am waaye inequality boobu nag nekkut Gambie rek la am na si dëkk yu bari mu ngi am inequality ñii xaalis ñii am nañ ñii amuñ ndax mus ngaa toog sa xel bi wax na la ne da nga bugg a dem backway. non. man suma xel musul ma jox loolu. pour dem backway. man suma xel lu ma jox. because doom bu góor laa. waaw ma focus suma liggéey. jàppale fii Gambia fii soo fi liggéey da ngay am. waaw man daal suma xel bi si loolu la. musuma toog suma xel bi dem si affaire dem backway nii. yaa su ma amee suma liggéey bu baax ma liggéey jàppale suma famille bi. so sa xel bi musuloo toog mu dem si génn dëkk bi. musu toog pour génn Gambia fii non. léegi yow famine bi si ban level nga bëgg a gis sa boppa because xam nga right now famine bi nga def nii famine bu ndaw la rek xëj na su lu ndaw loo am nga dimbale sa waajur yi rëy booba ba nga xam ne di nga si mun a jaay sampa si kër understand nga so naka nga def ba nga aaga si level boobu because ndaw nga bëgguloo em fii nga bëgg nga fee romba so waa lan nga foog ne nga bëgga def ba nga xam ne di nga mun a romba stage bii nii. fii nii waaw. bëggoon naa daal su ma amee liggéey bu baax ma liggéey focus ma def daal benn mind si lu may liggéey dimbale suma waa kër yi te ku nekk bëgg nga romba si level bi suñ amoon daal lu ëpp a bay dinañ ko waaye béy bi sax est-ce que xam nga ne yeneen dëkk yi ay dëkk yu mag yi ñoom béykat yi ñoo fa ëpp xaalis waaye dafa depend si béy bi nuñ koo defee ak lan la ñoo use ñu def ko mu gën a mag. waaw matériel. soo amee matériel bu bari. waaw wàllu like fas. mbaam. machine. te loolu tamit yëpp def de dimbale tamit daf la de yóbbul sa another level. dëgg la waaw. ok so fi mu nekk nii ñu wax si Action Aid tuuti naka nga demee ba xam ne Action Aid am na ba gaay war laa mën a support with mbaam bi ak yeneen bagages yi. Action Aid maa ngi jërëjëfal suñu waa dëkk VDC bi. because dama toog ba gars yi call ma. ñu wax ma si about Action Aid. so gars yi tànn ma. so maa ngi jërëjëfal gars yi VDC bi. waaw so tey tamit Action Aid maa ngi jërëjëfal gars yi lu ñuy def tamit. baax na trop. because dafa yóbbu réew mi si kanam. dañ bëgg a dimbalee ñun baykat yi. waaw te lii tamit dafa baax si ñun baykat yi tamit. ñu jox la mbaam machine buy ji ak machine buy xotti tamit. te loolu tamit. dañ lay jàppale yëpp si wàllu liggéey bi. waaw su loolu weesoo nekk nga nit koo xam ne danga dee ñëw Kombo jógee Kombo ñëw fii pour liggéey tamit te gis nañ ne Kombo sometimes ñu réalise ne crime rate bi daf day dem si kaw maanaam sàcca nit ñi di xëj na jam nit wala laal nekk ndaw daal di laal loo xamante ne comme waruloo koo laal lan nga foog ne moo tax ñooñu di def loolu noonu sàcca beeg. diw jam na diw a ngee laal drogue diw a ngee lii te ñu ngi nekk ndaw xam nga ne ñi suñ liggéeyee dinañ ko mën a meek soo lan moo tax nga foog ne ndaw yi di dugg si façon yooyu noonu naka sudut noonu daal. waaw loolu tamit su gisee ndaw yi ñu ngi def loolu dañ amul fuñ téye nga
soo amee foo téye sa xel bi du dem si affaire sàcca sa xel bi du dem si affaire jam because gars yi suñu amoon place boo xamante da ngay liggéey fii nga dimbale sa bopp nga dimbale seen waa kër yi non doo sa mind du dem si affaire sàcca because ñàkk am foo téye rek foofu loolu la loolu moo dee waral yu bari waaw because tey jii soo ubbiwoon fii compagnie boo xamante nga jël ndaw yi nga def leen foofu ñu ngay liggéey loolu yëpp dina stop so da nga fa ne ndaw yi daal amuñ fuñ jàppa moo tax ñuy sàcca waaw waaye tamit ñu ne sometimes ñu ne Gambian youth dañ tayal man dégg naa fi loolu tamit ne Gambian youth dañ tayal because recently yaa ngi dégg nit ñi di am conversation ne léebo maanaam comme léebo mooy comme liggéeykat yi tey soo demee beneen dëkka liggéeykat yi foofu nit ñi ndaw yi daal bëggoon nañoo def liggéey bu nekka understand waaye Gambie fii wax nañ ne sax ndaw yi liggéey dafa am sax ñuy taanantu man dinaa def lii man duma def lii man bugga naa lii bugguma lii comme daal sawaruñ daal yow lan nga am pour tontu xëj na kuy wax loolu as ndaw boo xamante ne tey yaa ngay jaabante diggante Kombo ak fii pour rek mun a gis ne sa liggéey ya ngay dem ñooñu su gisee loolu tamit ngay xapun tamit dañ am gannaaw rek soo ku am gannaaw moom doo sawaraat liggéey yu métti yi doom bu góor moom fe nga xosul because doom bu góor lañ wax fe nga ñeme lu tànga waaw waaye yaa ngi wax doom bu góor doom yu jigéen yi tamit ñu ngi dóor de waaw ñu ngi dóor waar affaire bi moom bu leen ko waxee noonu de waaye dafa mel ni taw bi moom dafa ñëw ba pare soo balaa taw bi di ñu dóor nga taagatoo rek ak nit ñi xam nga waxa ndaw yi nga nekk koo xam ne ku am jom nekk diggante fii ak Kombo di dem ak ñëw nekk apparente fële fii nga ñëw di béy xam nga loolu ku tayal du ko def léegi yow tey lan nga am pour wax ndaw yi nga xam ne ñu ngi toog si grand place yi di ataaya xam nga rek di foyantu di def yoo xam ne waruñ koo def ba pare balaa loolu sax da ngeen dee mën a nekk si ron taw bi di béy de. waaw. doo leen dee soj man dama gaaw a soj de. because miin nañ ko. man moom dama gaaw a soj man. man moom soo leen ma fi bàyyoon benn ñaari fan rek ma xum seen loxo parce que gisuloo maa ngi puus mbaam bi di nokki nga ne ma looy nokki nii. benn puus ñaari puus maay nokki lii moom jarut ngeen dem si jim bi man suma fi dikkoon du ma dem si jim bi dama puus benn yoon ñaari yoon ma pare si ma laapa si saasi te man dama bugg a laapa man soo lan nga am pour wax ndaw yi nekk si biti waaw maay wax ndaw yi tamit ñu focus gars yi liggéey yaa because doom bu góor moo fekk nga liggéey bàyyil waxi doom bu góor bi nag non anga because doom bu góor lañu wax waaw waaye fi doom bu góor bi bàyyi ko fii doomi jigéen man mi doon doom bu jigéen toog fii si suuf di wax ak yow foo toog ma toog nga puus mbaam ma puus mbaam nga fa naka fas nga puus fas ma puus fas du ma ko fi nangu de ok amu ko waaw lan so nga may am wax gars daal waaw ñu try ñu liggéey because ñu mun a jàppale seen boppa ñu jàppale seen waa kër yi ak famille bi daal waaw loolu laa bugg a may ndaw yi gars yi def loolu tamit ñu try ñu liggéey because liggéey moo nekk yaa ngi li nga uta sa boppa moo nekkal yëpp waaw 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 yow am nga jabar non amagu yow looy xaar looy xaar non si kanam rek si kanam looy xaar non si kanam tuuti rek yow nag dinaa la gis naa sa yaay fële dinaa la dem boole moom su ko defee ñu utal la fii benn jabar parce que dégg naa xale yu góor yi takatuñ loolu laa dégg de man waxuma ko de nit ñaa ko wax de dafa jotagul rek dafa jotagul waaw baax na su jotee rek yomba jërëjëf Ablaye Jallow ba pare dinañ keep on following sa progress seet si li nga nekk ak yooyu fii moom dafa mel ni taw bi ñëw na ba pare so xam naa ëllëg incha allah su ko defee ñu dem si beneen location seetati beneen young person lan la nekk di def foofu noonu see you later bye
So guys, currently we're in Sanitary, and as you know the name, and obviously we're in the river, so it actually, adds up with the name. So I'm here with an individual who has been to the back way before and now been supported by Action Aid. So from nekani tay yama njëkk a dugal gaal fii si biir Sanitary waaye jërëjëf si dalal bi ñu dalal balaa ñoo wax si Action Aid rek ñu wax sa affaire because yëg naa ne mus nga try pour dem si yooni back way bi. So mun nga ñoo expliquer lan la taxoon ba nga feel ne foog nga jël yoon bi. parce que ñun man bi ma juree dama fekk suma baay ak suma yaay ñu ñàkk c'est dama dee gis suma morom yi dañuy dem di ñëw di dimbale seen waajur yi so man tamit loolu laa tayoon pour ma dem soo soog siituma gis na bu ma ñëwee nag fekkuma fii dara parce que xaalis bu ñu yaakaaroon yëpp si man lañ ko dugal te tax na ba julli bii nii passé ñun amuñ dara noonu lañ xoolee rek jàppa yàlla waaw parce que sonal na suma paay sonal na suma yaay waaw te man maa ngi nii amatuma dara yaakaaratuma dara si kër gi waaye su ma amoon loo xam ne mun na maa dimbale pour ma toog fii nii dinaa fi mun a toog waaye su ma xamoon ne aw ma dara su ma gisaatee gaal il faut ma dem ñefe parce que fii léegi dara nekkatu fii nii. soo léegi li ma bëgg a xam mooy soo ne dara nekkatu fi lan ngaa wax exactly lan nga nekk di ut. kan man tey waaw. man su ma amee business rek mu ngi baax mun naa business. te su ma amee living naka sport tamit waaw parce que man player la. waaw yow mën nga football bu baax. waaw. soo yow léegi ñëpp si nga ndax yow di delluwaat nekkati na sa xel bi. non xam na buñ ko jàngoon. time boobu jàngaguma ko. mu ngi suma xel parce que pour ma delluwaat. waaye bu ma ko jàngee. pour delluwaat nekkatu suma xel waaye dara nekku fii nii. waaw dama bugg a su ma amee ndimbal rek. su ma amee ndimbal mun naa fi toog liggéey normal comme nu ma neexee. waaye fii nii xam nga amatuma ndimbal nii fu ma toogee nii maa ngi toog nii zéro dara nekkatu fii nii kon su ma gisaatee gaal damay dem parce que fii dara nekkatu fii nii. waaw waaye léegi moom doo demati. waaw parce que xam nga loo xam ba pare. waaw xam naa loo xam. waaw léegi ma bëggoon a laajte gis nañ ne léegi yaa ngi si wàllum fishing naka nga gisee wàllum fishing si biir Gambia bi. fishing am na solo lool fii nii si Gambia bi fii nii waaw sax su ma suñu si Sanitary bii nii bolom bii nii mu ngi ni amatul jën dégg nga ba beddee amatul jën. parce que am na yoo xam ne am na yeneen gaal yoo xam ne dañuy ñëw fii nii dañuy jël sa mbaal yi ak sa onsi dog ko free ñoom seen mool yi dañuy bari yow su ma andee ak suma baay tey ma gis full gaal xam nga duñu leen ñeme attaque ñu yàkkal ñu dañuy wax ñu ñëw suñu waxee ñu ne ñu ñoo tey doo ci mun dara dañuy suñu onsi ñu ngi nii yàkkal nañu yëpp kenn amatu fi onsi. so lan nga foog ne moo tax fii amatul jën. ñu dee ñëw. dañuy ñëw de yeneen saa yi dañuy jógee Sénégal. di ñëw fii nii di yàq bolong nit ñi di dem. ok so overfishing moo fi am daal. waaw dañ ñëw te ñii nii nekkuñ ay Gambians. so lan nga foog ne lañ war a def pour change loolu. pour ngeen dimbalu ñu rek nu ñu mën a tijjee suñu bolong bi. pour nit ñi buñ war a mën a nekk di ñëw. waaw pour doomi dëkk bi rek. ñu jëfandikoo ba pare gis nañ fi yoxos tamit naka nga ko yoxos bi tam mu ngi baax. yoxos bi mu ngi baax waaw yoxos bi moom tamit mu ngi baax trop. ok so fooguloo area boobu tam nekk na area boo xam ne mun nga see duganda. non yoxos su ma ko amee kay waaye man fishing mooy suma bés nag. mooy sa bés waaye daal jën bi mu ngi nekk problème. waaw mu ngi nekk problème fii nii. so man nag moom te yaa ma njëkk a dugal gaal fu mu nekk nii sax maa ngi ñëw wax si borom gaal bi de moom lu ma waxoon nekku di ko def de moom daf ma ne woon ne society rek waaye mu maa yóbbu fi mu nekk nii si digga bi maa duma dog interview bi. non. waaye bëgguma ngay simi ma. damaa continuer interview bi because bëgguma kenn simi ma so interview bi damaa bàyyi rek mu continuer waaye fu mu nekk nii ma bëggoon a laajte ndax soo amoon chance bi tam pour dem school ndax bëgg ngaa dem school dem jàngi ndax loolu tamit nekk na loo xam ne danga ko dee xalaat. waaw loolu tamit dem dee ko xalaat parce que fii nii njànga bi nii léegi amatuma ndimbal su ma amee ndimbal moom mun naa dellu school waaw parce que yoon bii nii moo taxoon sama yàqa suma school yoon bii nii moo taxoon ma yàqa suma school. léegi yow si yooni backway bi lan nga fa dunda naka la meloon. man su ma noonu sax su sañoon bu mu dugg si yooni backway bii nii. lu tax loolu explainal ma loolu. parce que lu ñu def foofu moo métti yoon bi da nga dee dem am nañ 10 days boo xam ne kenn suma bët bi tëjul pour nelaw te aw ma fu may tëddee tamit dem dee toog kenn ñëw toog kenn ñëw toog gaal bi xat ngelaw bi sonal ñu lu nekk gis nga ko billahi lu nekk gis nga ko. yow ba fan nga em ba fan nga dem man dem naa ba Maroc. soo boo demee lan nga fa dunda loo fa gis. Maroc parce que seen coob bi fausse thing seen coob bi kenn du ko dee mën a lekk waaw fausse boobu mooy fausse bi seen coob bi kenn du ko dee mën a lekk te fu ñu tëj tamit doo dee gis naaj man am naa 1 mois solu ma dal te benn yére bi rek laa soloon du ma dee sangu waaw parce que bala bu ñuy andi sax bu ñuy andi temps boobu la ñuy jox ay dàll ak ay yére
mooy bu ñuy deport si. di leen isiwaat léegi yow foofu naka nga fa génnee. man bu ma naka laa fa génnee parce que xam nga suñu lifin bu nekk foofu noonu naka la sax ambassadeur bu fa nekk. waaw xam nga Marocain dañuy waxoon ñoom foofu noonu mosul deport mosul am foofu noonu ñu ñooy force suñu consulat bi moo tax ñu ñuy ñëpp si parce que mooy lan ñoom dañu bëgg ñu am foofu noonu xaalis te consulat fale naka la sax Maroc dañu waxoon ne fii deport mosu fi am ñoom ñoo ñu force pour bàyyi force ñu ñëpp si ñu mën a am ci xaalis loolu moo tax ñu andi ñu parce que ñu ñetti boss lañ benn boss bi dañ leen yóbbu ñu dem sandi leen am na benn Sénégalais bu leen gis foofu noonu koole moo leen boole 5 nit benn mbuur amatul lu ñuy lekk kooku moo leen fayal boss andi leen ba delluwaat leen ba Maroc suñu ambassadeur bi dem jël leen foofu noonu andiwaat leen. kon loolu dafa mel ni yoon bi yaxal ngeen si xaalis. xaalis bu bari. te mënu leen a àgg foo leen bëgg a àgg. parce que man mu ngi ni foos man lu ma fay mooy highest ñu ñetta ñoo ko fay 120,000. ku la fayal loolu. suma baay moo ma ko fayal mu ngi nii toog moo ma ko fayal 120,000 loolu lañ fay. loolu bari na de. bari na te gis nga li kër gi nii léegi dara nekkatu foofu noonu waaye te su ma amoon dimbal pour lu may ubbee business rek maa ngi baax mun naa fi toog liggéey comme nu ma neexee nag. waaye gis nañ ne Action Aid wax ñu si Action Aid support buñ la jox pour sa training bi wax ñu si boobu. waaw loolu moom baax na trop parce que buñ ma trainer loolu noonu dis irregular migration buñ ma ko waaye man bëggoon naa dem nag man dama waxoon ne suba sax su ma gisee gaal dinaa dem waaye buñ ma jàngalee ne irregular migration comme ça man nii su ma bàyyi mun naa dee dem liggéey mu andi $5 su may dem andi $5 man ma dem liggéey ma andi $20 léegi man su ma demee yàlla ñëw egguma ma des foofu noonu $20 boobu noonu duñ ko amati parce que man maa ko doon liggéey wala ma dem ñu jël su ma bàyyi mu ngi amee fii ñetti laan ma dem ñu mu jaay ñetti laan yooyu noonu jaay xar yi jaay béy jaay nag yëpp ngir man ma dem soxituma ma del siwaat andi naa fi yàqule bu bari waaw loolu jàngal nañ ma ko tamit. dëgg la soo léegi yow tey ndaw bi nga xam ne pare na pour dem lan nga ko am pour wax. kan pour ma lu xaalis bu mu yore mu dem dugal ko si business moo gën man wax naa ko su ma noonu sax bëgguma mu jaar yoon bii nii su ma noonu sax su sañoon du jaar yoon bii nii. léegi xale yi góor yi dee toog si grand place yi di waxtaan bañ a def dara ñooñu tam lan nga leen am pour wax because nu mu si mënti mel yaa ngi play football yaa ngi fish comme léegi yaa ngi yëngu daal am na si li nga nekk. waaw booy moom ñu ngi fii nii am na ñoo xam ne man bu ma jàngee loolu noonu boo ma ñëwee fii nii grand place bu ma toog dem leen di ko wax fii ku am xaalis pour dem yooni gannaaw bii nii bul dem ubbil sa business bu mag nga liggéey foofu noonu waaw te booy nii tamit ñu bari ay football lañ te yeneen booy tamit ñu ngi nii yu bari fisaman lañ. waaye yow fi mu nekk nii bugga ngaa liggéey fii nii dimbale sa waajur yi tamit ñoom tam ñu improve waaye gis agriculture bi nag loo si wax loo wax si bu agriculture bi. agriculture tamit su ma ko amee dinaa ko def. bugga ngaa béy. waaw bugga naa béy. waaw parce que waaw suñu xam nga man fu ma war a béy suñu kàngam mi mu ngi na le amul dara. dañ ko kàngangoo ñu béy fa ñam bi. béy ñëw yàq ko yëpp. dara nekkatul foofu noonu. dëgg la te dégg naa tam foo leen doon def maalo. waaw lii bi daf fa dugga. waaw xorom bi tamit ñëw na xorom bi dugga fa. waaw xorom bi tamit ñëw na foofu noonu kenn du dee beeti maalo tamit. kon lan moo neex fii. fii nii dara nekkatu fi. dara neexu fi. fii dara neexu. yaa ko wax de. fii mu ne dara neexatu fi. fii dara neexatu fi. dëkk bi dara neexatu fi. parce que yëpp moo métti. yëpp a métti yëpp a métti. waaw waaye incha allah am sure ne di nga mun a am leneen looy def su ko defee soo si duggee comme ni nga bëggoon a demee rek pour dimbale sa waajur yi yàlla dina la wërsëgal tamit nga mun leen a dimbale te doo génn si dëkk bi. waaw wala sooy génn dëkk bi tam di nga génn the right way. waaw yoon boo xam ne moo ngi baax waaw am sa visa nga dem the right way incha allah so finally lan nga am pour wax ndawi Gambia. ndawi Gambia maa ngi leen di ñaan ku nekk koo xam ne yaa ngi amee xaalis dugal ko si business nga business wala nga dugal ko si leneen loo xam ne dina la jëriñ sa waajur yi waaw parce que yooni ginnaaw bii nii man xam naa lu fa nekk métti na trop parce que man dibi ma ñib see fii nii feebar naa 1 week mu ne duma dee dem fenn maa ngi ko xalaat rek waaye su ma bàyyi moo ma ñëw mu ne ma ne xaalis bii du dara dem na. macha allah sax waaw ko wax la lu. waaw su ma tamit wax na ma xaalis bii nii dem na lu war a dem rek dafa war a dem waaw léegi ñu gëm si yàlla jàpp si yàlla noonu rek. naka nga diilee ak nit ñi xam nga sometimes nga dem back way ñëpp si nit ñi di la ree nit ñi di la. am na ñoo xamante ne dañ ma doon tooñ. su ma ñëwee fii ñu may wax ne Maroc booyoo loolu rek lañ ma doon wax fii nii waaye du ma dee uyu kenn dama xam ne man comme ça gis naa li ma gis xam naa li ma xam daal. waaw te loolu moo gën a important. ok so viewers gis ngeen ñu fi mu nekk nii waa Sametenda daal ñoo ma njëkk a dugal gaal maa ngi nii si gaal bi waaye dem naa ba gis ne jarut a ragal. léegi maa ngi comfortable maa ngi mel ni ku nekk suma kër comfortable boo bëgg a di tiitoon naa nag bu njëkk ba nag
waaw behind the scene moom su amoon ma am gàcce waaye luckily behind the scene amut bii rek a am so but it's so comfortable ba pare yéen life boo leen live tam dafa ne nga am géej sa boor soo bëggee ñëw fii lu free sa mind bi rek lii rek is enough therapy for everybody waaye comme li nga wax rek affaire yi overfishing bi bii nekku de first time ñu ngi koo wax comme waa yeneen dëkk di ñëw di dugga fii nii di fish loolu foog naa government bi war nañ koo seet naka la ñoo contrôler suñu water si because for example in other countries doo fa dem dugga rek noonu in their waters and be fishing parce que dañ am regulations so I think those regulations tamit should exist in Gambia ñu tighten ko ba nga xamante ne ñun tam suñ ndaw yi dinañ am luñ fee def suñ toogee ñu fish ñu toog waaye suñ fishee gi suñ fish salt water intrusion mu ngi fa ba yi ñëw yaaxa ñaambe yi léegi waa fii lan la ñoo def ban liggéey lañ am pour def su ko defee ay irregular migration dem back way mu door di nekk seen xel so pour avoid all those things we have to stakeholders have to come together to ensure that no young person is left behind especially rural youth so it's already late so we're just gonna go back to our lodge and take a rest and tomorrow inshallah we will take a look at something else and somewhere else but thank you so much jërëjëf waay si dalal bi ak li nga ma du ak yuuxu yu métti yu ma fi yuuxu yoo xam ne nit ñi xamuñ na sa xew na but we will just go for a short break and we'll be right back. Don't go anywhere. Technology has always been at the forefront of our lives, and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live, work, and play. 5G internet is capable of providing data speeds up to 100 times faster than 4G, making it the ideal solution for streaming high-quality videos, playing online games, and downloading large files on the go. 5G internet is already transforming cities across the globe, powering smart cities, self-driving cars, and virtual reality experiences that were once thought impossible. 5G internet is also paving the way for Internet of Things, allowing for seamless connectivity between devices and the creation of a truly connected world. For the first time in the Gambia, QCell is bringing tomorrow's technology to you today with the launch of QCell 5G Internet. Get ready to experience the out-of-this-world wonders of QCell's 5G Internet. For more information, call 111. QCell. We innovate, others follow. Welcome back from that short break. If you're just tuning in, you're watching QTV Youth Dialogue. And as you can see, I'm sweating. That is because the environment in Alberta is really, 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 really hot. And I'm here with a young student who is a beneficiary of a sanitary part training. As you all know now, globally, there's a shift when it comes to the use of sanitary products from the ones that are reusable now, considering that it's affecting climate change, sanitary products are expensive, so it's just best to have something sustainable for young people. What is your name? My name's Awajam. Awajam. Your names are Awajam. Okay, I like the beginning. Quite sharp, right? But anyway, how do you guys deal with the heat out here? It's so hot, It's hotter here than in Combo. So how do you deal with it, having to come to school, and everything? Now we deal with it because we are used to it. Because today is even better. Sometimes it's very hot. If you come to class, you'll not be able to comfortable to sit down. Also, you'll be sweating, and also this thing is very long. It's a long sleeve, and we also sweat a lot. Yeah, so you guys have a lot of bearing to do. So which means students in Combo, you better learn, okay? These people are learning in very difficult conditions, considering the heat, there's no fan, having to deal with very, very difficult conditions. So when young people in Combo complain, they are not supposed to complain because they have fan in their classes, they're quite comfortable. So, thumbs up for the fact that you guys are resilient despite the challenges that you go through. So like I said in the introduction, you're part of the beneficiaries of a sanitary part training, the reusable one. So tell me,
how has that impacted your life so far since you learned the process? It has impacted a lot on me because I have never learned how to use it or how to make it. It was the first time that I was embarked in that training, and also I have learned many things about it because they show me how to sew it, how to use it, and also how to take care of it when using it. So tell me, before you benefited from this training, how was your menstrual hygiene like? I always use these modern parts. They sell in the shop. I use that one and dispose it. Sometimes I use two packets of parts monthly. And you know that's very expensive because part is $50 each. So who buys the sanitary pads for you? My mom used to. Your mom buys it. So now, is it like you're not going to use that again? I use it, I mix it up with this one. If I use this one, I'm having two of these reusable parts. Okay. If I use them, I just iron them. Before they will be cool, I use the other ones. You use the other one. Yes. So how do you see menstrual hygiene at the level of your school? You know, menstrual hygiene, discussions in relation to menstruation, generally among your friends. How do you see it? Because students, they feel shy. If you are talking about this menstruation and others, they just feel shy to answer you or even look into you. And this is something that we know that we all go through as girls, and we should go through it because it shows maturity that we are. So, at what age did you see your period? Me, 14 years old. Yeah, that was in grade? My grade 8. Oh, we have the same story. I also saw my period in actually, I saw my period in grade 6 or 5. I was so mature. I was very, very, for some reason, it was so early for me and it was so hard for me to deal with it. I'm just one of those young girls who actually got mature so early because I was the only Person seeing my period amongst my friends. Imagine seeing your period at grade 6. That is just something else. I was too young, because obviously I developed breasts early. Just, big early when you're actually still young. So it's really difficult at that point in your life to have the right people to talk to. So I'm so happy that you guys have the opportunity to be able to go through these trainings. At the time that I was going to school, I did not have this opportunity. In fact, it was very difficult for me to even have somebody to talk to in depth about issues and all of that. So I'm so happy that ActionAid decided to conduct this training, and it's very important. So in homes we'll be like, oh, go sulale sa wenbe, but actually knowing that. Not tell you what is inside that thing. So what do you think about that? Darkness. So what do you think about that? The fact that there's no communication between parents and adolescent girls. It causes many teenage pregnancy, lots, because you will not tell your child. If you go, they will just tell you. They will just give you a proverb. They will tell you, if you go to the dark and you are with a boy, you will get pregnant. That thing in the dark, they will never tell you. And if you are not lucky to know what is in the dark, you can be pregnant in this portion. Some people will tell you, you are mature now. Let boys not touch your breast. They will not tell you the exact thing. They will just tell you the exact thing so that you can know. And it also affects other girls whom you know that they are not mentally fit. Because maturity sometimes, you be matured and you are not mentally fit. Okay. Yeah, it's just like when I was in grade 6 and I saw my period, it meant maybe I was not even mature here, but mature outside. So, parents need to also be aware of that. So what is the role of boys in relation to menstruation, just generally reproductive health? What is the role of boys? Why is it important for boys to be aware of things like this? Yes, they should be aware of things like this because they are the one involved in this with girls. Because young girls are not involved with boys and they don't know the cause of it. They will just go into it without knowing the effects of it. It is good for boys to be part of this training because they will also learn from it. Or the ways that girls, they get pregnant, they impregnated girls, they know it, but some of them are not aware of it. And also, if they are part of this training, or others that are not aware, they can be. And also, boys are the ones that actually marry girls. And when they marry them, it is important that, they are aware
when it comes to the fact that sometimes as parents, as you said your mother buys sanitary products for you. It's okay if your dad buys. Have your dad ever bought for you? No, I feel ashamed to talk to my dad about it. You should remove that. You should start talking to your dad about it. It is important. It's not in me, but generally in our society. To talk to your parents about it it's very difficult, especially to male parent. Because if you are not connected to him that much, you can't speak. Well, now you have to start speaking to him. So I'm challenging you to start having those conversations with him. I'm sure the moment you try it, he's not going to say, don't do this. You know, it's important that parents, especially male, have these conversations, you know, with their children. It's very, very important. So that is why boys should be aware so that when they grow up, they will buy sanitary products for their children and also have conversations with them. So generally, what message do you have for your peers in relation to menstrual hygiene? About menstruation, the thing I have for them is that they should not be shy to talk about it. It's your pride, and you are a girl, you must go through it. If you are feeling shame or you are shy to talk about it, you can talk to a friend. There are good friends that will tell you about it. For me, I was with my friends. They were all matured, but I always go with them. They will say, if I tell them I'm still young, they will tell me, you're cocoa. They will not, yes, the way I talk and the way I act with them. Yes. Also, if you are mentally, if you know about it, it will help you because we are all girls and we are all young. We are all youths. It's our right to know about it because it's our pride to know about it. And menstruation is sometimes funny, but it's also a very good thing to know about it. It's not even funny. There's nothing funny about menstruation. Because if you are talking to wow, then you read. Exactly. Do I wa hichahan jaru re jaru rus jaru dara. At the end of the day, lum yaga dinko go through. Because mangi remember grade 6 when I saw my period, most of my friends didn't see it. So I was bullied, laughed at, you know, time bobo da made wa guy nasa. I would take my pad and put it in between the Mamon dictionary bu mak bi madan yobu school. Da made just my pad bi no boko sibi dictionary bi. Just because I thought something was wrong with me. And I had nobody to tell me, darajotula, you know? And everybody else was laughing. So the moment we don't make it a laughing matter, don't you think then people will be like serious about it? Yes, if we don't make it a laughing matter, everyone will be serious about it. And then we'll be able to know the things involved in it. So what message do you have for parents about, you know, talking to their kids? Because parents, according to research, parents, they should be talking to their children to tell them about their menstrual cycle, their menstruation, and their menstrual hygiene. It will really help their children because the parents are everything and they are the mothers and they are the first teacher in life. If they taught us about it, it will be very easy if we have such workshops to be attractive with your trainers. It will help you too. And the parents, they will be very convenient in helping their children because it's their child. So what are you studying currently? I am studying science. You're studying science. So what do you want to become? For me, I'm studying science, but it's not my wish. It's not your wish. Hey. Okay. But anyway, nobody should panic. This is something that happens everywhere. Normally, when you finish grade 12, you go and they see your results are good. It happens. So don't be mad at her. Okay, I'm the one. You should beat me up, not her. I'm the one that asked the question. So why do you think they forced you? Is it because of your grades? Yeah, it was because of my marks. Okay. Well, how much did you have in grade 12? In grade 9, sorry. I was lucky to get at grade 24. Okay, and the marks were good? Yes, the marks were good. So they asked you to study science. Yes. And what did you want to study? I wanted to study commerce because I want to be an accountant. You want to be an accountant. So do you think it's too late? No, it's never late. It's never late. So what's your plan now? If possible, if I can repeat my grade 10, I will repeat and go to the field that I want to study. Actually, you don't need to repeat because I am a perfect example. I studied commerce when I did not want to study commerce because for me also my grades were good. You know, I got something even better. And then I was, you know,
advised to like study commerce when I always wanted to be an art student. So after studying commerce, I found myself in the arts field because that's what I want to do. And guess what? Because I studied commerce kind of helped me in university because there are certain courses that are commercial. It even helped me with my day-to-day life. So actually, you don't need to bother. Just keep on with what you're doing. And if that is your path, you will realize it eventually. You know, you never know. And you might fall in love with science eventually. Because look at you teaching them, talking about sex and sexuality. You never know. You can end up being the, doctor and all of that. But like you said, you're still young and it's never too late, right? So what message do you have for, your fellow girls, especially rural girls? Because it's a problem most of the time in rural Gambia because the facilities are not available, quality of materials, just generally the access that you guys have is different from the access that young people in Combo have. They have access to better things, So what message do you have for them? Because most of the time the idea is that you joke if you didn't make. Well, what do you have to say? The idea is that wherever you are, be focused, and if you are willing to do something, be concentrated. Use everything that you can to help yourself, because they are all teachers. All teachers are all equal. The only thing that we have here in mind is that make. Yes. Yet still, so make. If you don't want to make it here, it's possible to make it everywhere. Where your locks come, you will make it there. And if you are vigilant and you are concentrated, you will be able to. Okay. Why accountant bu muna wax ngay don nak man dama fogone sa dang ma wane in the arts I thought you were going to come on my side, but it's possible. It's possible. It's still open, right? But thank you so much for this conversation. And I'm, like I said, you guys are very lucky to have opportunities like this to be able to be exposed to all of this. And you at this age already understand your body, your reproductive health. Hanga yote gur munulana. Góor mënu laa nax de góor na la naxam dina la nax góor du la nax because understand nga everything about it. So ñaaka xam moo dee waral xale yi di dugga si yenn yi nga xam ne waruñ see dugga. But the fact that you people are aware, just concentrate on your books and do what you have to do. So I'm looking forward to the person that you become when you grow older. I think the future is bright with young people like yourself doing extremely well. So you never know where you find yourself. Just keep on pushing. So we are aware that there's a little community in Sitanunku as well, that is doing something like this. So we're just going to head there and take a look at the work that they're doing. So they're also targeting young people in the community, teaching them how to make sanitary towels, the reusable ones, and also taking them through reproductive health-related conversations. So we'll just move on to there and also take a look at the work they're doing down there. Stay with us. Don't go anywhere. Yeah, so we made it to Sitanunku, and I'm here with Fatmata Kuyate, who's also part of this community sanitary part making. And like we had a conversation while we were at the school, this is at community level as well, which is very important, directly targeting people here who are in the community. Yeah, so Fatmata, what is the importance of this training for you? The importance of this training, because before I went to the training, I used to use this sanitary pads, the one we buy it at shop. But the time I have attended this training, I don't used to buy this sanitary pads. I used to make my own pad and use it. Okay. So before you attended this training, what was your thoughts about just menstruation and menstrual hygiene? Before I attend this training, in my grade 7, I was a peer health educator. So I have learned menstruation and during menstruation how to care yourself. So how do you take care of yourself during menstruation? On our peer health meeting, we have attended a training that during menstruation,
you should use pads. And when you are using that pads, at least 2 hours. When the pad get that 2 hours, you have to remove it. So me, before I have attended the PIL training, I used to take that pads almost a day. When I use it in the morning, up to tomorrow that morning. But the time I have attended this training, every 2 hours I used to check my pads. Nice. And apart from changing your pad, what other things should you do to take care of yourself? For example, if it's that the part we buy it at shop, if you use that one, you have to dispose it. And if you have to dispose it, you should wrap it in a piece of paper. You wrap it. When you wrap it, you put it in that featherless bag. You go and dispose it to a place that children will not touch it. Okay. So how about the reusable part? How do you take care of it? This one, if you use it 2 hours, if you remove it, you put it in a water, you soak it. One times, you pour that water, you put it in another water, you soak it. You pour that water. The third times, you wash it with soap. Don't use detergent. Okay. And then after that? After that, you dry it in a sun. You know, some of us, we used to feel as in that we will not dry it in place that people will see it. If you know you cannot dry it in place where if you dry it in your toilet, after that you iron it. Okay. Because you know heat. If you don't dry it in the sun, hot will not touch it. Okay. So you have to iron it. When you iron it, you put it a place, a safe place. For example, a place that you used to put your nice clothes. Yeah. You place the parts there. Oh, nice, amazing. So there is a research that has been conducted, and we realized that there is not conversation between adolescent girls and their parents. Parents don't talk to their adolescent girls. Why do you think? What do you think about that? Rather, what do you think about that? I think that parents think that if they talk things about their children, they are going to spoil themselves or do something. That's what I think. So what is the importance of parents talking to their children? It's important for parents to talk to their children, because if you don't talk to your children, he or she might do something that he or she don't know. So it's important that there's a conversation between parents and their children. Amazing. So do you think you're doing this the right way? Because you know it's very technical, and you've made some for yourself and you've used it. So when you used it, what has been your perception? Did it stain you? How do you see it? Is it good enough? Yes, I feel very comfortable. You feel very comfortable with Yes. this? Amazing. That's good to know. So what are you studying currently? Which grade are you? Grade 9. So what do you want to become? Me, I want to become a doctor Why? because I want to cure people. You want to cure people. Is that the only reason why you want to become a doctor? Yeah. Because you want to cure people. Do you think you will change your mind one day? I don't think. You don't think so. So which school are you attending? Sitanuku Upper Basic School. So how do you see the school, the surrounding, the teachers and everything? How do you see it? Everything is fine. The school is fine. The teachers are doing great jobs, and the surrounding is good. So what aggregate are you targeting in after your exam? Have you already started your exams? No, it's Not this yet. Wednesday coming. Oh, this Wednesday coming. Woo, okay. Wow. All right. It's actually today, Wednesday. So what aggregate are you targeting? I'm targeting aggregate 6. Everybody, I knew that's what you were going to say, aggregate 6. But we're praying for all the grade 9 students as they start their exams to have very good grades, so that you guys will be able to realize your dreams. So which school are you sitting for? Sitanuku, So you want to continue here? Yeah. Okay, you don't want to come to Combo. Why? because here is fine for me. You like it here? Yeah. So you want to continue here? Okay, good. Amazing. Good. So let's see what you produce at the end of the day. But we wish you guys good luck. So what message do you have for some of the young girls out there who are watching in relation to their reproductive health? You know, just anything that has to do with their sexuality. What I will have to tell to this young, the young girls Oh, yeah. is that let's take our parents' advice, and even it's not our parents, our mates. Let's take good advice from them. For example, if you have chance to attend this training, if you attend it, go and sensitize people, those who don't attend it. So why do you think it is important that boys know about menstruation? It's
important boys to know about menstruation, because if you know girls, if they already know their menstruation, boys don't know menstruation. For example, if you get married, if your wife is on menstruation, you should not have sexual intercourse with her. You should understand. Very good. So they should be aware about it. And also they should buy pads for their kids, right? So who buys pads for you? Me, Mm. it's myself. Yourself? From the shop? Where do you get the money? If they give me the money, but I don't used to tell my mom, give me money. I used to. You don't go tell your mom? So automatically your mom gives you money for pads every month. Thumbs up to her. What's her name? Fatma Kuya. Okay, so she doesn't wait for you to ask. She just, at the end of every month, she will give you how much? $50. $50 to go and buy pad. Amazing. Good. That's very, very good to know. Amazing. This is the first time that I'm hearing something like this after having conversation. They used to give us pad, but every month my mom used to ask me, did they give you pass to school? If I tell her no, she will give me $50. Okay, to go and buy the pad. Yes. Okay, nice, amazing. So that one $50, is it enough to buy all the pads you need? Yes, it's one pass is $50. One pad. So is that enough for you Yes. normally? Okay, but now at least you can mix it with That this was one. before, but the time I attended training, that's every 2 hours You have to change your pad. pads Now every that 2 hours. one part cannot. One pack of pads cannot help you. And now you know. So which means eventually you know that you need 2 packets of pads to be able to, see your period. And I think it's very important because parents normally, when kids are seeing their period, they will just give them $50, go and buy 1 pack of pads. That is not enough. People need 2 because of the changing, you have to be changing your pads here and there, which is very, very important. But Fatma, thank you so much. And you want to become a doctor. So we are wishing you good luck. Looking forward to where that will take you, inshallah. And we can see that hope they are learning. Hope they are not just here watching you guys. Everybody's learning something. Then it's a good thing that Action Aid came up with this program. Amazing. So we will just go for a short break, and when we come back, we will get to wrap it up. Do stay tuned. QCell, the fastest growing network in the Gambia, now presents to you the eSIM. QCell's eSIM allows you to electronically scan a code and join the world of digital SIM cards. Customers with physical SIMs can easily switch to the eSIM as well. So rush now and get connected with an eSIM and start using the latest mobile technology with your trusted GSM operator. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sinupus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Viewers, that is all we have for you in this edition of Youth Dialogue, and the conversations were really, really amazing, taking a look at agriculture, taking a look at the making of reusable sanitary products, and I think that component of the entire program really caught my attention, because now we see how young people are really embracing reusable sanitary products because of the climate effects that the other one has. And currently in the Gambia, we already have waste management issues, so it is important that we look for innovative ways as such to be able to minimize the effects of waste management related matters. And to our partners out there, or let's say to our potential partners, you can have something like
we have with Action Aid, whereby you have a partnership with us. It's a win-win situation. We get to show the support that you're giving to young people, and we also get to empower rural youth on our path as well. So make sure to contact our marketing team to be able to have a partnership as fruitful as this one, which has been, like I said, a win-win situation for both institutions, and young people, in fact, are the center, as they are the ones who are benefiting rural youth, for them to be able to showcase their talent, and people know that rural youth are also doing it big down there. So contact our marketing team and get to have a partnership as fruitful as this with us. So till we come your way next week with another interesting program. Bye for now.